He tour guide overseas. He is a representative of the tour operator in the field and responsible for tour operator for any unplanned failure or other suppliers or deliver confirmed services. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න tour guide කෙනෙක් කියලා කියන්නේ guest ගේ නෑයෙක් නෙමෙයි. ලංකාවේ තියෙන තව එක ප්‍රශ්නයක් tour guides ලා හැම වෙලාවෙම guest ලගේ නෑය වෙනවා. එයාපෝට් එකෙන් ගත්ත ගමන් නෑකම් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමන් වැඩ කරන කම්පැනි එක අමතක කරනවා. හරි. නමුත් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ guest ගේ නෑයෙක් නෙමෙයි host ගේ නෑයෙක්. ඕගොල්ලෝ තමයි host ලා represent කරන්නේ on ground. හරි. ඕගොල්ලෝ කරන ඕනෑම mistake එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ host ලා තියෙන tour group එකක් නැති වෙන එක. ඒ කියන්නේ ලබන සැරේ ඕගොල්ලන්ට එහෙම tour group එකක් නැති වෙන එක. එහෙනම් මේ overseer role එක tour guide කෙනෙක්ගේ critically important role එකක්. හැබැයි මගේ personal experience එක ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙකුට අමතක වෙච්ච role එකක්. He's a timekeeper. He has to stick onto a time and provide all the services in timely fashion within the schedule as per tour itinerary. Right? And always be prepared for the unplanned events. He is a mediator. He is mediator in between the host culture, that means Sri Lankan culture, and the guest culture. So you have to bridge the mismatch of these two. That's why I'm saying you are a mediator. Okay? I will give you a simple example. If you go to a 5-star hotel or a star class restaurant or a proper restaurant for a tea, fantastic. You will get a tea in a very dry cup and saucer. But if your guest want to stop on a roadside shop, what will happen? You will get the soft drink or a tea with a glass or cup and saucer which is dribbling with water. So what is this difference? Difference in between the host culture and the guest culture. The simple reason is countries like Sri Lanka, water is not a resource. It's freely available. And before doing anything, people washed it with the running water. Water is everywhere. So people feel that when there is a water bubbles on the cup, that means it's just washed and clean for you. For the European, water is precious. They can't waste it. They put everything into a one soapy basket, take it out and dry it using a serviette. And you will get a shining dry cup and saucer. So for them, the wet means it's dirty. For cultures like us, wet means pure. So you are the mediator. You are in between two cultures. So it's your job to explain and let them, that means both parties, understand, right? So guest will understand when he sees what it means, and the host will understand next time when I want to serve someone, I should dry my cups and glasses. Right? You are a coordinator. You are coordinating between various suppliers and delivery of services and supervision of luggage and van handlers and whatnot, everything. Right? You are doing it for your company. So when you are doing it very successfully, the
everyone is happy, right? But the tour guide's responsibilities, the number one is honesty. I know that in Sri Lankan list, this is no longer exist, right? Don't tell me, no, we are honest, we are doing this and that for the guest. I have been in the industry, right? And I have first-hand experience how honest our people are when it comes to the tourism. So keep in mind, honesty is the number one character into a guiding. The people might not tell it to your face, but the outcome is, if you are old enough, if you have seen tourism in Sri Lanka in 1970s, we are not getting that kind of guest anymore. It's because they identified the country is not honest and they don't want to entertain in that kind of a situation, right? හැම වෙලේම සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයෙක්ගේ අංක 1 වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ තියෙන අවංකභාවය සහ වෘත්තීය ගරුත්වය කියන එක. මම දන්නවා මේක ලංකාවේදී එච්චර වැදගත් නෑ දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට. හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න මේකෙන් නැති වෙන්නේ අද ට්‍රිප් එකේ ටිප් එක නෙවෙයි. 1970 ගණන් වල සංචාරක ව්‍යාපාරය කරපු අය ඉන්නවා නම් දන්නවා ඇති ඒ කාලේ ලංකාවට ආපු සංචාරකයෝ අද ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි? උම්මලාද? නැහැ. ඒ මිනිස්සු තේරුම් අරන් තියෙනවා මේ රට එහෙම විශ්වාසනීයත්වයකින් යුතුව සංචාරය කරන්න පුළුවන් රටක් නෙමෙයි කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සු එකෙන් අයින් වෙනවා. දැන් අපි ගාවට එන්නේ අපි වගේම හොරු තමයි. බොහොම සරලවම කිව්වොත් ඒක තමයි මට දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ. හරි? අපි try කරනවා උන්ගේ පොකට් එකට විදින්න, උන් try කරනවා අපේ පොකට් එකට විදින්න. හරි? ඒක තමයි අද වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේකෙන් උඩට යන්න ඕන නම් ඒක සංචාරකයන්ටවත් සංචාරක මණ්ඩලයටවත් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට විතරයි. අපි හරි දෙයක් කළොත් අපිත් එක්ක යන්න හොඳ මිනිස්සු වෙයි. ඒක තමන් තීරණය කරගන්න. ඒකට කාටවත් ඇඟිලි දික් කරන්න අරූ මෙහෙමයි. අර ටුවර් එකක් ඉවරලා හැන්දෑවට සෙට් වුණාම කියන කතාවලදී අරූ මෙහෙමයි මූ මෙහෙමයි ඒවා දාලා නැහැ. මං හරියට කරන්න ඒ ඇති. රට හදන්න යන්න එපා. හරි. මොකද මේ රට හදන්න යන ඔක්කොම හොරු. හරි. The fairness. Act fairly and reasonable in all dealings with co-workers, host communities and tourists. I mean all dealings means when you purchase something, pay a fair amount. I'm not asking you to bargain. Pay fair amount to the host community, right? Charge fair amount from the host. Even if you get the commission, share it in a fair way with co-workers. Right? I know that now you can remember so many stories that this fairness has gone astray. Right? No need of examples, but understand what I said. හැම වෙලේම හැම ගනුදෙනුවකදීම පුළුවන් තරම් සාධාරණ සහ සමානාත්මතාවයෙන් යුක්තව වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න. බඩුවක් ගන්නකොට ගන්න මිනිස්සයාට සාධාරණ මුදලක් ලැබෙන්න ඕනේ. සංචාරකයාටත් සාධාරණ මුදලකට බඩුවක් ලැබෙන්න ඕනේ.
හරි ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි දීමනාවක් ලැබුණා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඒක ඕගොල්ලෝ සහ ඕගොල්ලොත් එක වැඩ කරන ටීම් එක අතරේ සාධාරණ විදියට බෙදලා යනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන මොකක්ද ඒකේ සාධාරණත්වය කියලා. හරි. ඊළඟට අපි guiding කරද්දී අපේ responsibility එක තමයි to be a factual guide. Right? Ensure factual presentation by distinguishing legends, truth, stories, and traditions. When you tell each of these things, tell the guest, this is the truth, this is the fact, this is the legend. So legend might not be true, right? It's a folk legends. And this is the tradition, it's evolved because of this. And this is the story behind it. Okay? So you have to tell this very clearly, and if not, you are giving misinformation. For example, I have seen so many iguanas in Udawalawa National Park. Right? We don't have iguanas in this country, not in the region. Right? If you don't know, you don't know about it. Right? If you want to tell some name, learn about it and then tell it. Until then, don't tell guesstimates. Always tactful. Act with tact and diplomacy in dealing with guests. Keep in mind, you are the link between visitor, area, and its people. So there are some might experience some unpleasant situations, but you have to be tactful and you have to deal it with diplomacy to satisfy every party involved, right? Don't try to publicly argue in front of your guest. There is a way to say everything. I have seen some of you arguing with the front office people about your room, about the service quality of your room, not the guest. Right? Keep in mind, you are nobody. Your guest is the prime important thing there. If you have an issue, deal it with your company and come through the company. Right? Safety. That's sorry about it. Safety. Give me a minute. Safety. Try to ensure that the tour will be enjoyable and safe. But always give the warning beforehand. There are some plants that may cause irritations and allergies. You have to give warnings about food and drink, how hot it is.
Some drinks may create allergies, right? And if people are afraid of heights, before climbing into certain locations, you have to give warning, especially places like Sigiri. And dangerous wildlife, even about people, like pickpocketing and things. Responsibility. That all what I said earlier is part of your responsibility and part of national responsibility. Keep that in mind, right? So always act responsibly. Skills for tour guiding. What are the skills that you need? Right? That all the things we discussed earlier, we categorize it in hard skills. Right? Those are hard skills. For the actual job, you have to develop soft skills. How you do your commentary, your delivering skills, the first aid skills, right? Your tour guiding education and tour guiding experience. That look at this list of soft skills, right? That this is not only me, that a lot of academics who are studying the tour guiding nowadays put tour guiding education on top of experience. You have to have a good education. And even before that, first aid skills. In Sri Lanka, actually, you don't need certification. Everyone is a doctor. If you say something, you will get 100 odd advice about medicines. Don't do it. In first aid, it's only a first aid. You are not a local doctor. Don't give anything to your guest. Even a paracetamol, if they want, they can take it. Don't push your medicine into others. Right? So all these soft skills, you have to develop the skill and you have to know how to manage those skills. Administrative skills. Why you need administrative skills? You are managing a group of people for 21 days in the field. So you have to do a lot of administrative work. And because of some of our people are not doing their administrative work properly, back end of the company is wasting a lot of money. That means money that which can be yours one day. The least one is the knowledge of attraction and their interpretation. In this country, if you know 25 locations, you can be a very successful tour guide. Since 1967 to date, Sri Lanka is going clockwise from airport to airport using the same itinerary. So it's not very difficult to be a tour guide in Sri Lanka. It's very easy. How can you update your knowledge? This is what critical for post-COVID era. Keep in mind, there will be tours. People want to travel. People want to see new things. But there will be good polarization of your guest in future. One set is mass tourism. You are just become a sitting guide. They will have their own guide. They will have their own leader. They will manage it. You are just sitting there just because you are having a license. That will be the mass.
If you want to go above the mass, you have to have a lot of knowledge. You can get that knowledge by talking and listening to the experts, site staff, other guides, tourists themselves, and operational managers, right? There are a lot of Zoom meetings, sessions going on these days. Try to find some and register for some and listen to it and learn something. Reading, right? Don't worship on internet. Search internet, but try to find what is right and what is bogus information. Better to go for the books. Brochures in Sri Lanka is not 100% accurate. Mainly they copy information from someone else and paste it. Right? International travel guides are good. The field work. If you can join some of the people who are working in the field, maybe a research scientist, maybe some interest groups, join their field trips. Or be a tourist yourself. Go when you are traveling with the family, try to find out what they are looking for. So you will get the first-hand experience from their point of view and participate in activities of their work. Always monitor the media and current events. You have to read newspapers, but don't believe it. You have to watch television, but don't believe it. Because if you are watching television and believing it, you have to believe that there is the cobra coming out of Kalana River too. Right? Join tourism associations. Don't worship it. You have to have independent ideology and mindset to be a successful tour guide. Because if I can say it correctly, that I'm not a practicing Buddhist, but born as a Buddhist, though my name is Rahul, that it's the Sammaditthi, Nivaradi Drushti. Right? You can read everything, you can write everything, you can participate everything, but you don't have to follow their ideology. You have to have your independent evaluation. Sustainability, that is the catchword for future. That how guides can attract and maintain visitor attention. How can they connect, entertain, invoke, provoke, and inspire visitors through interpretation? Right? That's a sustainability. If you connect, entertain, involve, and provoke, and inspire visitors, you will be successful as a tour guide, and that means your sustainability is guaranteed. That this, in some places I have put references that you can search it, download it, and read it. That sustainability is mainly taking care of every aspect of your industry for future use. So that means economic, social, and environmental aspects. Visitor, industry, and environment, and host communities. So there are 4 parameters for sustainability, which is environmental sustainability, economic sustainability, community sustainability, and cultural sustainability. If we can sustain all these 4 aspects, the tourism industry in Sri Lanka is secure for
next millennia. But if you fail to sustain any of these parameters, that means the industry will die sooner or later. For example, that we didn't take care of environment and community sustainability in Hikadu area. What happened? Right. The economically, that area boomed, but is it sustainable for a long term? No. Right. Economic, community, and cultural sustainability we take care, but not the environmental sustainability in Yala. Right. Just before COVID, what happened to Yala? Most tourist companies refuse to go to Yala, not local companies. Right. The people who are coming to Sri Lanka doesn't want to go to Yala. Yes, you can see jeep loads of mass tourism, but those are the people who go there for a few hours, not to spend days and days in the park seeing things, right? Some of the tourists who flocked Yala last 2 years, any wildlife, the only question they ask whether it's edible or not, right? So sustainable tourism guide contribution must incorporate ecological, economical, social, and cultural outcomes or sustainability. So keep in mind about those 4 aspects. And you can't do it alone, and you are not the decision maker of any of these things. Visitor access activities are controlled by protected area managers. Government agencies regulate, legislate, and restrict the use of renewable and non-renewable resources in the tourism industry. And tour operators make decisions driven by economic imperatives in a way that it may sustainable or not in transport modes, group size, accommodation, local suppliers. You are not taking the decisions, but you are the one in between the guest, the host, and the company. So, yes, you can't take the decision, but you can follow the decision and make it sustainable and make it understandable. That's where your role comes in sustainability. Guiding practice to sustainable tourism involves looking at 3 dimensions. What are the 3 dimensions? You are enhancing visitor understanding. You are influencing and monitoring visitor behavior. And you are fostering visitor post-visit pro-environmental and pro-heritage conservation attitude. For example, you are going to a Singharaja with a guest. Then, if your guest, after coming out of the forest, is calculating the timber value of Singharaja, did you have done your job correctly? Right. අපි කතා කරන්නේ sustainability කියන එක අපිට control කරන්න බෑ. ඒකේ control කරන්නේ වෙනත් agencies, වෙනත් ආයතන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ජාතික උද්‍යානයක් ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් දේවල් තීරණය කරන්නේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. සමහර දේවල් තීරණය කරන්නේ රටේ ආණ්ඩුව. සමහර දේවල් තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ කම්පැනි. ඉතින් එහෙනම් අපි මොකටද මේ sustainability ගැන වද වෙන්නේ? මතක තියාගන්න ඒ තීරණ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඕගොල්ලෝ හරහා. ඕගොල්ලෝ තමයි ඒක අමුත්තට පැහැදිලි කරලා දෙන එකත් හරි. අනිත් පැත්තෙන් ඒක ඉම්පෝස් කරන්න ඉන්න නිලධාරියත් එක්ක සහයෝගයෙන් කරන එකත් අතර ඉන්න පාර්ශවය. ඉතින් ඒක කරන්න සාර්ථකව කළොත් විතරයි මේ වැඩේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ කියන දේ කරන්න මූලික ආකාර 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි
අමුත්තන්ගේ තේරුම් ගැනීම ඒක ගැන යම් කිසි දෙයක් අදහසක් ඇති කරගන්න එක දියුණු කරන එක. දෙවෙනි එක එයාගේ හැසිරීම රටාවට යම් කිසි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් ඇති කරනවා. හරි. ඊළඟට සංචාරයෙන් පස්සේ එයාගේ ආකල්පවල වර්ධනයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ තුන කරන එක තමයි අපේ රස්සාව. හරි. ඉතින් මේක කරද්දී අපි හිතමු අපි කවුරු හරි එක සිංහරාජ්‍ය ගිහිල්ලා එළියට එනකොට ගෙස්ට් කතා කරනවා නම් මේකේ තියෙන ලීවල වටිනාකම ගැන ඒ කියන්නේ අපි අපේ රස්සාව හරියට ගල්ලා නැහැ. හරි. ලෝකේ තියෙන නොඉඳුල් වනාන්තරයක ලීවල වටිනාකම ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි අපි සංචාරකෙක්ව ඒකට එක්කයි යන්න ඕනේ. ඒකට එළියට එනකොට මේ මිනිස්සයා අපිටත් එඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේක රැක ගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම ගැන කතා කරනවා නම් අනේ ඒක තමයි සාර්ථක සංචාරයක නිමාව වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා තුන මේ ඩයිමෙන්ෂන්ස් තුන තමයි අපේ අවධානයට යොමු වෙන්න ඕනේ සංචාරයක් කරද්දී. To achieve these three dimensions, tour guiding involves the use of interpretive guiding, communication of minimum impact message, role modeling and enforcement, and persuasive communication. අපි interpretive guiding කියන්නේ අපි කියන කතන්දරේ තව කෙනෙකුට සරලව තේරුම් කරගන්න පුළුවන් විදිහට අවබෝධ වෙන විදිහට හරි පැහැදිලි කරන එක. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා මිනිමම් ඉම්පැක්ට් මැසේජස් ගැන. අපි සිංහරාජ්‍ය යනකොට වතුර බෝතලයක් ගෙනියනවා නම් බීලා ඉවරුනහම මේක විසි කරලා ඉන්නේ නැහැ. රෝල් මොඩලින්. අනිත් අයට බන කියලා වැඩක් නැහැ. ගෙස්ලට ඒක ගැන කියලා තමන් බිබී හිටපු සිගරට් එක විසි කරලා එන මිනිස්සුන්ගේ වැඩක් නැහැ. හරි. ගොඩක් තැන්වල ලංකාවේ දුම්බීම තහනම්. හැබැයි මට ওই එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. තහනම් දුම්බීම අතින් වහගෙන සිගරට් එක බීලා බට් එක කැලේට විසි කරපු මේ ටුවර් ගයිඩ්ස් මම දැකලා තියෙනවා. හරි. ඒක නෙමෙයි රෝල් මොඩලින් කියන්නේ. තමන් ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ගෙස්ට. බිම වැටලා තියෙන ටොපික් වලයක් දැක්කත්, හිස් බෝතලයක් දැක්කත් පුළුවන් නම් ඒක එක්කව කරගෙන එන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එතකොට ගෙස්ට ලැජ්ජා හිතෙනවා ඒක බිමට දාන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ අපේ අය තමයි මේ වැඩේ වැඩිපුර කරන්නේ. ඒක කරනවා නම් enforcement. ඔයාට නීතිය පැහැදිලි කරලා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔය දේ මෙතන කරන්න තහනම් ඔයාට. අපිට සිද්ධ වෙනවා එළියට යන්න ඔය වැඩේ කරනවා නම්. You have to do enforcement. And අපි පොඩ්ඩක් forceful communication පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒ වගේ අවස්ථාවල. sustainable tourism වල අපි කොයි තැන්වලද ඉන්න පුළුවන්. හරි. මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන්? දැන් අපි කතා කරන්නේ environment, culture, economy අපි points හතරක් කතා කරා. ඒ points හතර අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. environment. encourage කරනවා blue වලින් තියෙන ඒවා වෙන්න ඕන දේවල්. හරි. family party වගේ තියෙන ඒවා වෙන්න නොවෙන්න ඕන දේවල්. environment එක සලකපුවාම නැත්නම් පරිසරය සලකපුවාම encourage tourists not to use single use plastic bottles, screws, bags. හරි. පුළුවන් කමක් තියනවා නම් හැමදාම උදේට වතුර බෝතල් 45ක් අරගෙන ඒකෙන් කමිෂන් එකක් අරගෙන ප්ලාස්ටික් බෝතල් ගෙස්ලට බෙදනවා වෙනුවට කම්පැනියට කියන්නේ reusable bottle එකක් දෙන්න. නැත්නම් ගෙස්ට කියන්නේ reusable bottle එකක් අරන් දෙන්න. අපි ලොකු වතුර බෝතලයක් අරගෙන පහේ මේ ලීටරේ බෝතල් බෙදනවා වෙනුවට ලීටර් 25 බෝතලයක් අරන් ඔක්කොටම දෙනවා. බෙදාගන්න. ඇවිදිනකොට walk only on designated footpath or tracks. මේ දාලා තියෙන පින්තූරේ හොටන් ප්ලේන්ස් වල පේනවනේ designated footpath එක දැන් highway එකක් වෙලා කියලා. And remind tourists to maintain low voice, volume or maintain silence if necessary. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි පොළොන්නරුවේ ආකියොලොජි මියුසියම් එක ඇතුලේ. ටුවර් ගෲප්ස් 3ක් ඇතුලේ හිටියොත් එහෙම දෙයියන්ගේ පිටයි. හරි.
ඒක හරියට මම දැන් ඉන්න තැන ගමේ ඉන්නවා වගේ. තුන් පැත්තකින් ලවුඩ් ස්පීකර් ගස් බැඳගෙන ආමුදුරු බණ කියනවා. ඒ වගේ තමයි එන වෙලාවට එතන ඇතුලේ හිටියේ. හරි. And keep in mind, lot of tourists, there are some countries people are smoking a lot. So ask tourists not to smoke at attractions and at public places. Environment. Economy එක ගත්තාම local, support the local economy. Encourage visitors to spend money on local products and souvenirs. Eat in local restaurant, not every meal, but as much as possible. Shop in local market to support local traders, farmers. These people love to share their experience, right? So help them. Buy products that are marked as fair trade. This ensure people are fairly paid for work done and are environmentally friendly. For example, if you are going to a tea factory visit, try to find a factory with a fair trade deals. But I know most of people are trying to find a tea factory which gives you maximum commission, right? I don't blame you because industry is not well paid. But try to be as much as possible doing good things in the industry. It will repay. Economy එක ගත්තාම නැත්නම් ආර්ථිකයට ගත්තාම අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් අපේ සංචාරකයන්ට කියන්න පුළුවන් තරම් දේශීය දේවල් වලින් මිලදී ගන්න කියලා. හරි. අපිට පුළුවන් පාරේ යනකොට තියෙන පොඩි තැනකින් කැම බීම ගන්න. හැම මේල් එකම නෙමෙයි. හැම වේලම නෙමෙයි. හරි. දැන් ලෝකේ සම්මත වෙළඳ ලකුණු වලට තියෙන සම්මත ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙනවා. ෆෙයාර් ට්‍රේඩ් කියන්නේ එක. ඒතර අපි ටී ෆැක්ටරි විසිට් එකකට යනවා නම් අපි උත්සාහ කළොත් ෆෙයාර් ට්‍රේඩ් ටී ෆැක්ටරි එකට යන්න. එතකොට එතන තියෙනවා ඔඩිට් ගැරන්ටි එකක්. ඒකට වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට සාධාරණ විදියට ගෙවනවා, ඒක සාධාරණ විදිහේ කම්කරු නීති පවත්වාගෙන යනවා කියලා. මේවා නොකර ඉන්න උත්සාහ කරා. Local economy එකේ imported products and souvenirs if there are local products available. හරි අපි දන්නවනේ නුවර ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා හිටන් ලී කඩේකට ගියොත් තියෙන ඒවාම් භාගයක් ඉන්දුනීසියා. හැම වෙලේම large හරි international හරි chain hotels වලට හරි යන එක අඩු කරන්න උත්සාහ කරනවා. හරි. සර්විස් එකෙන් පස්සේ අනවශ්‍ය විදිහේ ටිපින් process එකකට යන එක අඩු කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඕනෑවට වැඩිය ගෙවන්න ගියොත් සාධාරණ මිල ඉක්මවා ගෙවන්න ගියොත් මිනිස්සු ඊගාවට බලනවා මේගොල්ලෝ ගාව සල්ලි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕවර් චාර්ජින් කියන එක ඔටෝමැටිකලි වෙනවා මේ රටේ. ඒ හින්දා ඒවා කල්පනාවෙන් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ඉකොනොමි එක. අපි එන්වයරන්මන්ට් කතා කළා, ඉකොනොමි කතා කළා. ලෝකල් කල්චර්. හැම වෙලේම ඔයා තමයි local culture එක සහ host culture, guest culture එක අතර ඉන්න mediator. તો ඔයා තමයි explain කරන්න ඕනේ that මොකද්ද මේක කියන්නේ. You are the mediator in between the local culture and the host culture. Guest culture and host culture. So you have to educate the guest about local culture, traditions, norms and taboos, values and appropriate behavior. Introduce tourists to the local community in a way that helps community to find comfort in foreign visitors. Right? Help tourists connect with the local and their culture. Explain things which may cause cultural shock to the tourist. Help tourists understand local surroundings
and the local experience. Ask for permission before doing certain things and never assume it is just okay. Then local culture එකත් එක්කලා guest කෙනෙක් touch වෙද්දී හැම වෙලේම අපි එතන ඉන්නවා. ඒක අපේ තමයි මේ වගකීම තියෙන්නේ. local culture එකේ තියෙන සම්ප්‍රදායන් මොනවද, norms මොනවද, taboos මොනවද, values මොනවද කියන එක explain කරන එක. හැම වෙලේම guest local culture එකට introduce කරද්දී ඒක local culture එකට හිසරදයක් නොවන විදිහට guest introduce කරන්න. එතකොට guest ලේසි local culture එකත් එක්කලා connect වෙන්න. හරි. අපි market place එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්, තේ කඩයක් වෙන්න පුළුවන්, පාරයිනේ නැවැත්තුවා වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම හිනාවකුත් එක්කලා ගොඩක් දේවල් අපිට කරගන්න පුළුවන්. හරි. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වතුර කෝප්පේ වතුර බින්දුව වගේ ඒවා culture shocks වෙන දේවල්. ඒ වගේ ඒවා පැහැදිලිව විස්තර කරලා තිබ්බොත් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක උදව් වෙනවා guest local surrounding එක තියෙන වටා පිටාව තේරුම් ගන්න සහ ඒ experience එක විඳින්න. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ දවල්ට යනකොට හැම වතුර පාරක් ගාවම මිනිස්සු නානවා. It's unusual. Right? So you have to explain that water is not a resource here. Water is freely available. People love to play in water. Right? කිසිම දෙයක් okay කියලා assume කරන්න එපා. හැම වෙලේම ඒකට ඒ community එකෙන් ඔයා අවසරය ගන්න ඕනේ. අවසරය ගන්නවා කියලා කියන්නේ කොලයක් ලියලා අස්සම් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. හරි? අපි ඕගොල්ලන්ගේ වත්ත උඩින් යන්නද? අපි මේ අඩිපාර පාවිච්චි කරන්නද? හරි? ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපි සුද්දෙක් එක්කලා යනවා නම් රටේ පාරවල් ඔක්කොම අපිට අරලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඇටිටියුඩ් එකෙන් අයින් වෙන්න. local culture එකේ නොකරන්න ඕන දේවල්. හැම වෙලේම ඔයාගේ guest educate කරලා තියන්න. ඔයා කිව්වේ නැත්තම් දේවල් කරන්න එපා මේ community එකේ. ඒවා සමහර දේවල් taboo වෙන්න පුළුවන්. ඒවා වැරදි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි. සමහර areas community regarded as private or sacred. So without permission we are not entering into that part. දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා restricted places, restricted religious beliefs. හරි. Local customs, traditions. ඒවා අපි respect කරන්න ඕනේ. cultural site එකකට guest එක්කලා ඇතුල් වෙනවා නම් ඒ site එකේ ඉන්න local community එකට සහ normal activity වලට disturb නොවන විදිහට ඒක කරන්න අපි බලා ගන්න ඕනේ. local community අපි මොනවද වෙන්නේ? What we should do for the community? Always dress and behave in a way that shows respect for the site, especially it's a religious site or ceremonies. Dress neatly and modestly. Because in Asia, showing too much skin is inappropriate. Right? If you are taking pictures of local people, always ask before doing it. When you are purchasing something, make sure you are buying replicas of original things, not the historically or culturally valuable things. Never promote sex tourism. Right. The community not to do things. Don't promote begging. That ask the guest to behave in public
too much affection is not a thing that publicly showing in these countries. What are the local manners, right? And the photography is becoming a nuisance in the modern day because now everyone is becoming a photographer. Hello. Hello. Sorry. Hello. Is it okay now? Okay, there is a question that street food causes sometimes food poisoning. It's not sometimes. In Sri Lanka, it's most of the time. It's because that this is the only country in the world that I have traveled that people are doing very, very bad thing to the food. Right? Hello. I asked it and the messages are saying now they can see it. Okay, I will ask again. That the last message is from Hasanta Olekamge. You can see this screen. All okay, you can continue. Right. Thank you. And it's always that food related issues are in Sri Lanka. It's because we do bad things. So when you find a place which is doing bad things, just tell them, right? That if you go to Thailand, I'm giving you a brief example. If you go to Thailand, most of the hotel, they don't have a proper restaurant in the hotel. They have a small place for serve bed and breakfast. So their restaurant is just serving the breakfast. That's all. If you ask about the other meals, they are saying, sir, go out and eat. It's because they say that way they can support the community. They can help the community. So you are spending money, right? Yes. You are working for the DMC. So you have to educate your DMC what your guests need, right? That should be on your report. The guest asking to go to local places, local restaurant. For example, that I handled the smallest tour company in the country with few of my colleagues. We use local restaurant as much as possible. And we get best feedback about local food and local culture. People who has never eaten using fingers
Within 3 days, we teach them how to eat using fingers. Right? And during this lag period, when I am at home, we started analyzing all the data from our feedback forms. And tell you the truth that one of the local restaurant is the best experience in Sri Lanka compared to all the 5-star restaurants they have visited. Right? Yes, some people say that it's very difficult to handling huge groups. Who asked you to handle a huge group? Handle a group which you can handle properly. The biggest issue in Sri Lankan tourism is we are going after numbers, not going after profit, not going after experience, or not going after quality. We want number of heads, this number of millions per year. We never calculate how much money that million generated. I have in a hill country big hotel where we are the only other guest other than a huge group. For that huge group, for one night, they have purchased only 1 bottle of drinking water, whereas 2 of my guests has purchased more than 6,500 rupees worth of wine from the bar. So which kind of tourist you want? Decide it for yourself. Right? Work for that. Don't wait till others working and giving that in platter to you. Right? So with that, I will stop my presentation. It's 11:57, right? That right now I am answering few questions here and there, and we are starting back at 1 o'clock. Right? And I think you have provided with a different link for the afternoon session, and I will be starting the presentation at 1 o'clock. That I know at 10 o'clock, we had 96 participants, 10:15, 125 participants, and 10:30, 131 participants. Now when finishing time, 191 participants, right? So I don't think that the people who are latecomers are not suitable for tourism. Right? You have to be on time. Yes, guest might be late, but you are the guide. You have to be there. You have to be in the lobby 15 minutes early, right? So see you again at 1 o'clock. Thank you very much for listening. And thank you for all the feedbacks and messages you sent. Good luck with your lunch.